of law and principles of natural justice. So oh, you want to interpret that? Omukulu ono ombudsman guno gwe gumu ku mulimu gwakola. Oh yes, yes, not just fighting corruption obuliake obuli bwenguzi, to protect the citizen, the ordinary citizen, as well as protect the public officers against their bosses. Supervisor kunyiga tayagala kusasula, tayagala kuteka ku payroll, kati ne for ombudsman we come to protect that public officer in the public office, but also protect the citizen against public officers. Ndoza kiri ekirala ngenda mubuuza omukulu Stephen Okirol bw'anaaba weereddwa omukisa akinyonyole bulungi bwe tunaatuukawo. Okay. Part of the roles of the ombudsman. Yes, he will explain that. Okay. So then the third function. There are many other functions, but I'm just summarizing them into three, so that musobolo okuzijjukira. Eya anti-corruption, eya ombudsman, then eyokusatu ye jebaita leadership code, the function of a leader. Kati ng'omukulembeze waliwo empisa eziri expected okweyisa weeyisotya eneyisa y'omukulembeze function eriya inspectorate of government. Omukulembeze oyina sente ozijjewa ng'omukulembeze, have you declared your assets, incomes and liabilities? Because waliwo obudde when we open up the portals, you as a leader buli muntu yena ng'oli mukulembeze abantu oyina okutambulira mu butangaala, abantu nga bamanyi, to be transparent. Yes. Abantu nga bamanyi biki byolina ate wabifuna ebiseera ebisinga nga mubasabe by'obugagga byabwe buli omu aveeyo public ebitegeere. Awo kitegedde weebale nnyo ssebo. Kati those are the three main functions. Naye nga sinavaawo ekirala ekikulu ennyo kye mulina okumanya is that the Inspector General of Government, the Inspectorate of Government, ekulirwa IGG Honorable Kamya, ayina ba deputies babiri, kati nze ndi omu ku abo ba deputies. Ate nze deputy atwala local governments. Kati ndowooza era bw'obanga waliyo bakawa bampuliriza oba people in local governments balina okuba nga bareceiviza ebbaluwa zange kubanga nze ntwala ekitundu ekyo. Ekirala ekiri very important abawulize affe kye balina okumanya is that as Inspectorate of Government we have powers. Tulina powers to arrest, okusiba, to order for arrest or to arrest. We don't have to seek anyone's permission because we are an independent institution. Amateeka gatukkiriza okusiba oba okuorderinga institution endala nga police or to arrest somebody. Bwe muzuulakawo yenna katugeze parish chief oba chief yenna ng'emirimu tegitambula bulungi, direct arrest ebeerawo. But we first investigate. By the time we arrest you, we have investigated and we have information, and most likely it's really the last resort. Tugambye, but you are really continuing to be reckless, then we will have to order your arrest. We don't just wake up and arrest. We arrest upon because this is not like a murder case or like rape and what have you. So we conduct investigations, and when time warrants for you to be put into custody, we arrest you. Then we also wenyini awo waliwo ebiseera ebisinga osanga nti you have carried out investigations, omuntu mumukutte ne mumutwala for a few period of time ne tumulaba nga atakomyewo mu public naye nga ne investigations zaaliwo office ya IGG ne mukwata kiva ku ki. Kati it's case by case basis. Tubeera kye bayita ethical dilemma. Tusanyuse public omuntu tumukwatire bwerere asigaleyo oba tukolesa amazima. So we decide to do the right thing. So what happens in such instances, simanyi example gyompadde naye oluusi tukukwata ne tunoonya obujulizi ng'obwo ate amateeka gatugamba 48 hours. Within 48 hours you are detained at police, baba balina okukola ki? To release you. So sometimes osanga nga tetulina bujulizi bumala ku musango. Tukukutte atambula it's a goat, moves like a goat, it's like a goat, and then you find you are told it's actually not a goat. Why? Because the evidence, there's no sufficient evidence okulaga nti zine sente yazitwala. Amateeka gateekako obukwakulizo to fulfill. Let's say if it is abuse of office, if it is financial loss, if it is theft, there must be ingredients of those cases. Kati kubanga tuli mu demokrasia oba in a
democratic dispensation. If you don't have evidence, then omuntu toyinza kugamba community kukoye genda mu yingira mu kadukuli obere mu mpaka 48 hours at police. After the 48 hours, we either take you to court. If we cannot take you to court, if you're a public officer, then we shall interdict you. Chovola tutera okuwandikira kaawo oba city town clerk nga tumugamba we order them interdict so and so ave mu kifo kya government. Nekirala abala sometimes amateeka gatukiriza oku-releasinga abantu on bail. IG bail, kawairo ka IG. Tulaba nti ono omuntu tasobola kudduka, because what's the purpose of holding you in common cardo is to ensure that you either don't interfere with investigations, tochankaranya bujulizi, oba we want to be sure ntino ojja kukomawo. Kati if we are comfortable nti anti ono omuntu ajja kukomawo, then there is no reason why we should keep you held until sometimes public yo wali webeera okubeera nti obweraliikirivu bwabwe bubeera weewo. Sometimes office yammwe emaze okunoonyenkereza bulungi, obujulizi mubufunye, oluusi omuntu alina sente ziyabulankanya okubeezo ze cases mu busoga zetusinza okufuna. So sometimes also it depends. The law empowers us. We can take administrative action. Unlike DPP cannot take administrative action. It's a criminal case. Yes. Throughout. But as we have powers, we can order for recovery, because we also are interested in recovering the money that somebody has stolen. So it's on a case by case basis. It's not like a blank check nti will order a person nti sente as komyewo. Circumstances. I'll give you an example. Olusi or investigating no sanga an activity was actually conducted. Yes. However, there was no accountability, because you need to have accountability for the activity or for the money that you took. So only either receipts yazibuza tiyakola accountability. Then when you go on the ground, the activity was conducted. But the law is the law. The law provides that you must provide accountability. Yes. So we ask you to refund the money. So would you want me into omuntu oyo muteke mu police, or I take them to court when the activity was conducted? It is true, the activity was conducted, but the person ebikwata kwe activity, you know, tekuli I spent this, I did this, katinga tumugamba refund the money. So those are some of the instances where the public really is not happy with us. And you know, one of the other functions that I didn't mention is that it's the law emphasizes that in all we do, it must be in fairness to promote good governance in public offices. So we ensure that principles of natural justice are followed. People are given a fair hearing. You listen from both sides, and then we come up with a judicious decision before we release these reports. Okay. Nga tetunagenda ku kiri ekibuzo ekirala ekikwata Safadian like 2 days ze mumaze mu busoga wano naye nga tetunakigendako, ndowooza katumalize ensonga y'Ombudsman, Ombudsman, Mr. Okiroli. Here I think our listeners are asking a lot of questions. What is this? What does it do? What is the roles of Ombudsman? Thank you very much, Mr. Waako. Andrew? Yes. I don't know whether you want to translate when I say, or you want to listen and then translate, because I think it is important that our listeners understand what we are going to say. Yeah, I will be translating as you speak. Okay. First and foremost, our constitution is very clear. Constitution yaife buli kimu ekirambika bukalamu that all public offices are held in trust of the people. Nti offices donna edikola obuweereza bwaife ng'edda civil servants sidiweereza abana Uganda mu bulambulukufu. I want us to emphasize that all public offices, doesn't matter whether it's who all public offices are held in trust of the people. That is the constitution. Kinayenda okukiikaanya n'okiikaatiriza bukalamu
nti offices dona edda public detujamu okunoonya obuweereza lina kuweereza wansi wa bwetaavu waife nga abana Uganda. Now, in the process of serving the public, serving the people, so mu nsonga y'okuba nga baweereza abana Uganda ni public, sometimes some of us who have been entrusted with public offices ebiseera ebisinga ife bibawaayo afeesi dino okuboneka nga tudibaamu have tended to behave like we own those offices. Tutandise okola emirimu nga tulowoozesa abana Uganda nti offices dino daife ng'abantu. We have tended to behave like we are doing a favor to the public. Tuweereza nga tulaga oti tuyamba buyambe okuboneka nga tuweereza abana Uganda. And we have left to do what we have been paid to do and decide to do things of our own. Tulese okukola ebyo bye tuteekerwa okukola twatandika okuweereza nga ife bwe twenda abantu. So government decided that we should have somebody appointed specifically to listen to complaints of the people in receiving services from public officials. So government yakiringira nga aliwo obwetaavu obw'okutaawo yafeesi esobola okuboneka ng'eyambaku mu kugemaganya ensonga dino mainly okulwanira abana Uganda abalina okwemulugunya kwaibwe mu nsonga editali dandawulo. So the ombudsman is a person appointed by government to listen to complaints of citizens about service delivery by the public officials. So yafeesi eno ey'ombudsman yateebwawo gavumenti okuboneka ng'eyambako abana Uganda okufuna obuweereza obukalamu. Kyetuyidde obukalamu eyo buli saa kyetwogeraku nti service delivery. So government yatawo yafeesi eno okutuyambako okuboneka ng'obuweereza bwe tutuuka ku bukalamu. So in the case of Uganda, so mu kya Uganda yaife eno, your guest tonight, the Deputy Inspector General of Government. Omugeni waife olunaku olwaleero Deputy Inspector General wa Government is actually the chief ombudsperson of the country. N'oyo akulira ekitongole kino eky'ombudsman mu Uganda. She's not only for the ombudsman of Uganda, she's also the vice president of the Ombudsman Association and Mediators in Africa. Takulira bukulira ekitongole kino aya ate n'amyuka akulira ekitongole kino mu Africa yonna eky'ombudsman. So when you hear her talking about ombudsman, she talks about ombudsman in a bigger picture. So akyogeraku n'obuvumu ku baidi kyonna kyekikola na biki bikiteekera okuboneka nga kituukiriza. So what kind of complaints do we receive as ombudsmen, ombudspersons, the ombuds? So ebintu ebisinga bye bafuna okwemulugunya okuva eri abana Uganda. There are many, but I will limit myself to the common ones, especially in the area where we have been. Ajja kwogerako ebintu bitono okusinziira ebyo bye basobola okutambuliraku paka olwaleero. I want to say, Mr. Waako Andrew, that yes, you know that it is public knowledge. For example, jobs in local governments are now on sale. Ensonga gyayogereko esinga bukulu gye baagaine n'okutunda okw'emirimu. Jobs in local government, whether recruitment, promotions, or whatever, are on sale and prices are known from district to district. Okutunda emirimu ng'oli kuyingizibwa, okukuguza omulimu ng'oli kwenda okukuzibwa kitegeerekeike bukalamu saadino mu yafeesi ezeedisinga eddala ku gavumenti. Nimwe bye tuli kwogera ku saadino mu district y'emuwangalira muhidi abatunda emirimu n'ebbeeyi ey'emirimu dino okusinziira ku mulimu gw'oli kusaba. I am sure that even here in Busoga, people are aware that even His Excellency the President is frustrated with the way jobs in local governments are being given out. Mukidde bulungi nga ni President timusanfu olw'ensonga engeri ebali kutundamu emirimu mu yafeesi daife eddendawulo eyo gye tuwangaalira nga tuli kusaba emirimu gyaffe gye tuba tuli kwenda okuweerezaamu. Two, ekintu ekyokubiri, issues of salaries, pensions and gratuity.
ensonga eyindi n'emisaala ed'abakozi. You just wake up one day, a nurse, a teacher, or whatever, wakes up one day to find that he's not on the payroll. She's not on the payroll. Mujja okwesanga ng'abantu abasinga abasomesa, abasawo baife n'abakozi abandi ng'ali kwesanga bwesange nga ku payroll element okuboneka nga oba olukalala element okuboneka nga abonekerwa ku ng'afuna omusaala ng'aziraku. And yet, getting out of a payroll is a process. Ate ng'okukutoola ku lukalala olwo aba bafuna omusaala kyetaagamu emitendero mingi. Somebody must enter your name to be removed from the payroll. Omuntu alina okutaaya erinnya ly'okuboneka nga litoolebwamu okuboneka nga tofuna musaala. So those are the kind of complaints that citizens now brings to the ombudsman to help them get back to the payroll, to help the elderly get their pension, get their gratuity. Lino n'edimu ku nsonga oba okwemulugunya ekitongole kino byekifuna okuboneka nga kyongera okubalwanirira iwaatoolebwa ku mulimo basobola okukwiza ku payroll waboneka ng'oyongera okufuna sente. You find that even after you have, for example, been identified to be recruited, even getting your appointment letter, you still have to go through pain. Ebiseera ebisinga twagaina obukaluubirivu nga batuwaire emirimu okufuna embaluwa eyeetuyikiza okuboneka nga otandika oweereza kyona kyaba kizibu n'olwiseera twataamu okugulirira okuboneka nga batuwa appointment letters daife. So that is what the ombudsman does. In brief, as I said, there are many other things that the ombudsman does, but I was giving typical examples that we have made when we are doing our work. So eyo nedimu ku nsonga Mr. Okiroli Steven dasobwera okuboneka nga inonola engeri oyinza okwongera okutegeeramu n'okugonzaamu ensonga oba omulimo ogw'ombudsman gwasobola okuboneka nga bakola nga bokwongera okuweereza Abannayuganda okufuna obwenkanya akobeire ebintu kamaala mu Busoga balituguza buguza emirimu ku district eyo mu Didi ni Bay nina district GND gyebaidde omulimo gw'obusomesa sente dolina okugula ogw'obusawo. So bino byonna okwemulugunya kwaimwe mulina okuboneka nga mulumukira mu yafeesi eno okwongera okuboneka ng'ebayamba ku ndowooza ke twire eri Deputy Inspector General mu Busoga omazeemu enaku buti ennaku ziweze endowooza ziringa mu 2 ng'olitambula kiki ekyakusikiriza okulabika ng'ojja okyalireko Busoga yaffe eno? Webale nnyo Andrew era nebaza director kubanga abannyonnyodde ombudsman oba ng'omuntu awolereza government kikyakola oba office yaffe ekola ki. Kiki ekyatulese? First of all nzize n'omulala akulira regional office IGG w'Ejjinja w'Ebusoga region. So okusinziira ku bintu bya IGG w'Ebusoga region byafuna na reporting ewaffe bye bitulese ate omukisa omubi byawandika mu report byetusanze ebiri on ground. So Mr. Frederick yakulira region yaffe y'Ebusoga ndowooza nga tukaali kwira eri Deputy Inspector kansooke ngendo owa Mr. Frederick biki ebyewasinziddeko gamba ndowooza ke kaseera bakama bange bajje mu region mwenkulira balabe ebigenda mu maaso. Webala nnyo mwami Waako, mukama wange ayogedde ku bingi naye kyemulina okujjukira mwena nga bannayuganda weebuuze nti okozeeyo ki okulwanyisa enguzi. Omukulu ayogedde natugamba nti no emirimu gya wano mulimu n'ebbeeyi batunda nga abatunda ennyaanya mu katale leeta 10 nkuwa ennyaanya meka batembeya emirimu naye naawe kennyini asaasula ssente ng'ogenze kugula emirimu nawe oba mukyamu tebereza ng'ogenze okutunda embuzi mu katale ne bagaana okugula ojja kwamawo neki
embuziyo jagitwala waka. Yes. Eringi n'enguzi. Omusirikale ng'akukutte nakusaba enguzi. Gaana. Ng'ogenze kusaba emirimu nga mwena abasaba emirimu muganya okusasula enguzi banajja ssente kwani. Kiba kizibu. Naye mmwe abaganda baffe wano. Omuntu nga yakatuuka ku ofisi ya Kao yasooka okufulumya envelope nga tebana n'okumusaba. Nga tebana n'okumusaba. Ate ekyokubiri bakomplaininga nga baganye okufuna kye badde baagala. Asooka okusasula enguzi ne bagana okumuwa emirimu. Yes. Nalyoka n'agamba natunde entaana ya taata n'entwala ssente zange musajja nalya ssente zange embozi ng'ebyo. Ate nga mu kutwala ssente tebabulira public. Yes, yasooka okuteekayo ssente. So nga tonaba kutwala ssente. Yes. Ne bakusaba enguzi tandikira ku ofisi yaffe. Tujja kuyamba. Tofaayo oba olina ssente oba tulina ssente. Sente ziba za government zaffe. Ensonga esookera ddala mu region eno eya Busoga wakisanze nga okugula emirimu kuli ku mwanjo nnyo. Esonga esingira ddala muno mu Busoga. Yes. Ye kye tuyita salaries and pensions fraud. Okubuzaabuza emisaala z'abantu. Gye tusinze okukola ki okusanga wano mu Busoga. Yes, sebo. Osanga omuntu alina okufuna akakadde kamu buli mwezi. Naye nga bamusaasula miliyoni 10. Nga bamaze kumusaasula akukulira abakozi ku district. N'akulira ssente ku district. Babeera ne kayungirizi. Naddala wano tulina bu association ojja kusanga ba pensioners nga balina chairman waabwe. Abasomesa ba primary balina chairman waabwe. Balina bu association n'ebyo. So bakubira oli akulira abasomesa ne mugamba omanyi tugenda kuweereza miliyoni 10 ku account y'okeeki. Sente kuyingira mu account yo pop ng'oli akulira abasomesa kukubira esimu. Akugamba gwe Andrew batadde sente ku account yo miliyoni meka 10. Yes. Oba oli mugezi withdrawing oleete embango ntwalire eki nzizeyo mu district. Otherwise bajja kusiba. Ate batagetinga nnyo bana bakayingira gavumenti. Abatamanyi bintu ngeri gyetambulamu. Yes, sir. Olaba kati omuntu omu nabo obuwumbi 5 obuwumbi 6 obuwumbi sente mpitirivu Andrew nga bakuwadde manye enkyato gyakeera wano okukola. Yes. Naye omuntu asalawo n'akola ki n'aba sente za gavumenti. Ekyokubiri ttaka. Ngobeera muno mu Jinja nnyo owulira buli lunaku batandika ne ku bbaasi za gavumenti ne babba ettaka ne ku kkubo ojja kusanga wano bwe muyita mu myaka 5 nga mulimu ebizimbe. Yes. Bo tebalaba mu mugaso gwa planning. Batula butuuzi wali owa planning wamu ne batemawo poloti n'omugagga najja ne bakola buli kimu nga bamanyi bulungi tuwano tebadde terina kukola ki kubeeramu ekizimbe ne batunda ettaka lya gavumenti. Isomo lino lyonna owulira bulijjo bakaaba. Spire Road Primary School. Kati otandise okutunda ettaka lya ssomero oyagala abaana balagewa. Ojja basomese wo. Babanye ettaka ly'essomero batagetinganye ettaka ly'essomero kubanga ebizibu bye tulina abalina okuprotectinga ettaka be babbi. Olinga alese mukumi owe ate omukumi yeki yomubbi. Kyekyo tulina kubanga bwana abakozi ba gavumenti be balina okusaba title be balina okusaba ekyapa balabe nti buli ttaka lya gavumenti lina ekyapa. Kati nga bagenze okufuna ekyapa balekayo akatundu. Ekifo ky'okufuna ekyapa ya eka namba bafunayo 3/4 erina bagireka wabweru bagiyita residio. Kati bo beyita bagezi ajja kusooka registeringa mu manya g'omufu ne yeebuuzabuuza nti nagula ku gundi. Naye ng'ogenza okunoonyereza ojja kusanga tuliyete yasasula yadde 10 naye beebuuzaabuuza okuleetinga that third party interest yanze nali simanyi nti ttaka lya gavumenti nange nagula obukujjukujju obuyaaye obubbi
nesi bagita magezi naye si magezi. Yes. Buba buyaye. Yes. Ekyokusatu ye procurement. Ensonga za tenda contractor. Totera kuwulira nga bakaba wano. Enduru mpitirivu. Totera kuwulira abakazi wano mu katale nga bagala kweyambula. Amawulire tukola mangi. Batubye sente zaffe. Bakoze kino na kiri. Ensonga za tenda. Batunda ntunde. Olaba za street parking wano mwaka mulamba. Bagenda ne bakola empapula nga nyingire ne tugoba ne tugamba nedda. Wano mu kibuga ono teyayitira mutendera mirungi. Netumugoba kutenda. Musajja yajja mu office n'akaga baadhi ya sente zange ne mugamba lwaki wasasula enguzi. So ensonga za tenda wano basooka ne bakuba esimu. Olina ameka. Tugenda kulanga tenda ya katale. Tenda y'enguudo. Naye funanga sente ku nagamba genda okole ki weekoleko emirimu okomewo. Nogamba nze nina 10 nogamba twagala 15. Kati ng'okyo oli awo webase owa 15 ajja kujja ne bamuwaki tenda. Naye ky'olina okumanya buli muntu wagabira enguzi emitendera gya service gigenda wansi. Kubanga alina okulaba ntino akozesa sente ziri entono okukola emirimu amalirize. Yes. Kankuwege ekyokulabirako. Engineer akola BOQ nagamba ekizimbe kino kirina okuzimbibwa milioni 3. Kati ku milioni 3 town clerk akusabye 10. Engineer naye nakusaba ku 10. Chairman wa mayor naye nakusaba ku 10. Kiwaye just ngo ekyokulabirako. Yes. Eringa example. Omaze okukozesa milioni 5 nga tunaba kutandika emirimu. So olina okufuba nnyo olabe nti okola emirimu nga jingirire nga tetukirira ku already now oyagala office okuzino guli muna business. Yes. Contractor bera muna business. Nagenda na afisa wo mu myezi 2-3 olabe bizimbe nga zitandika okola ku developing cracks. Akazimbe abana bakayingirawo etonnya. Abana bakatulira ku deski zonna zikola zimenyese. Nowebuuza ne batandika kugamba omanye sementi enaku zino mbi. Teringa eri edda. Lwako omusajja yagala funeko kyafunako. Kifo ky'okumixinga maybe one bag to 3 wheelbarrows of cement. Amixinga 5. Naye akole ki? Afuneko kyafuna. Ekyokusatu ekyokuna yokutiisa abakozi. Waliyo omusajja yaleeta emisango mu ofisi yaffe ne tumukolako ne mugamba kale ddayo. N'atuukere n'afuuka omulabe wa buli omu kale ddayo wa IGG bakusasula omusaala. Ddayo bakuwe treatment eyo oba olowooza oli mugezi watulopye. So babatiisa. So abalala babeera nga abatya. N'abadde awulira ayagala ajje mu ofisi ya kalisolisa akole ki? Alope. Abeera nga akola ki? Ng'atya. Already bali baba bamutisamu atyokoma we. Sore tukoze ensobi tugenda mukolako. Atuukere ate ne bamukola ki? Ne bamuvuma ne bamutiisa. Atumanya abantu baffe bakakkamu batya nnyo abakulu. So kyagala kubagamba mwenna temulina obuyinza gabana Uganda. Omuntu takutiisa. Weeyogerera oyina director ne deputy java tugamba wano. Sivu saba nkitegeeza omupakasi w'abantu. Saba ntaba mupakasi olina dictionary. Oba mupakasi. Oba oliwo kulwa abantu mu office gy'olimu oweereza abantu. Sinakuweereza omupakasi saba ntaba mupakasi. Opakasi. So omupakasi ate atuukewo natandika okulekanira. Tekisoboka. So omuntu ng'akulekanidde ddayo komawo omulope. Okay. Omuntu ng'akusabye enguzi, omusirikale ng'akusabye enguzi, jangu mu office tosooka kusasula ki sente n'olyokojja. So tulabye nti no ebizibu bya Busoga bituyitiriddeko ne tugamba wayi deputy IGG jangu tuyambe. Okay. Otukwatireko wadde nze nanyini mufu naye tusobola kukaba weka. Olina okubeera n'omulala nakola ki? Nakukabirako waliwo ekisuka. Sobola otuyise mukulu mugamba wayi jangu utambuleko oyogereko n'abantu baffe ab'e Busoga. Tomanya banalokoka
ne balekerawo okulya enguzi batandika okuweereza abantu baffe. Tubayanziza Mr. Frederick ndowooza muwulire Bukalamu asinze afubye okwina okuboneka nga akozesa Oluganda. Tumuwulize Bukalamu region yaffe ne ya Busoga ensonga dayogereku Kamala edasobola okuleeta deputy okuba nti ndowooza kankyalireko abantu bange ab'Ebusoga tutegeere ebintu engeri ebiri kutambulamu. Ndowooza era akaseera kano kanje wa deputy inspector general n'akaseera aboneke ng'atuwayira olugendo lwe lw'amazzi mu Busoga sofa ebintu biri kutambula bitya biki byayagaine. Busoga ogisanze otya ku ebyo akulira region Mr. Frederick byabadde ayogerako? Webale nnyo Andrew n'abatuuliza mwebale okubeerayo. Andrew byabadde ayogera n'ebirala byatasobodde kwogera ku lw'obudde byebizibu ebiri mu Busoga naye ngenda biba summarizingira ebizibu byammwe ebiri e Busoga biri very simple. What is impunity? Empisa embi musiiwuse mu mpisa. Okusiiwuka empisa. Even the leaders, poor leadership. Not everyone should be a leader. If you're going to be a medical superintendent of a hospital, you should have some level of leadership skills in you. Kati bw'obeera medical superintendent, I'll give an example of Mayuge Health Center 4. Nendala health centers zenga ndaba. Here I was in Jinja, the superintendent. It's now going to be a week. Tali mu hospital. Kuba kati leo eggulo teyabaddeyo. Today nagadde omulaba abadde taliyo. Agenda Kampala. How can you be a leader and you're not in your institution for a week, even more than 2 days? Oyogera ku Jinja Referral Hospital. Jinja Referral Hospital. I'm talking about the medical superintendent. Ne katika njogere ku ne health center. But I've been in Busoga region for some time. The other about 2 or a month ago, I was in Bujiri. So I've been in this region, you know, moving around and seeing things. Yes. So just the past 2 days, I was just giving you a snapshot of what is the main problem. Impunity. Moral decadency. It's the same thing, you know. Abantu ebintu byebakola, you know, now absenteeism. If you are going to absent yourself, how can you be a medical officer and you absent yourself for 2, 3, 4 days? What are you worries about? MPCMB, we went to Mayuge Health Center 4. Twasanze omwana nga talina musaayi. Baino muteka ku musaayi. Neba mugambye omusaayi agugule. Really nga okimanyi nti omusaayi countrywide bagufunira bwerere fena fa abawaayo omusaayi. Yes. Okay? Then as a medical officer or as a clinical officer omutwe gwo ne gukugamba nze kangutunde. Really ezo simpisa. There are things we are not going to have to legislate. Where the things whereby omuntu alina okwekuba mu mutima n'abazadde abakuza abaana mubalese. Kids don't have any values. Even in the schools where they are trained, medical officers where they are trained, they are nursing schools and whatever, I don't know what's happening there. Siwe twakula. So mpisa mbi, abantu basiwuse mpisa, people are inhuman, nembwa kyetasobola kola mbwa na jinayo. Abantu bali bikola fellow human. I mean, how do you refuse to give someone omusaayi weguli? The blood is in the bank, but you want someone to give you 50,000. Even by just looking at the person, whatever you know, maybe emitwalo 5 yakomo jikulaba omwaka ogumu oguyise. Neno mugamba botaguleta omwana wakiri yafe. Pregnant women are asked for money. Everything else is there. Bekwasa, they don't have supplies. I agree, sometimes the supplies are not enough. But even when they are there, they are not used. Eranze gola bano ndi mukambwe nnyo. I am so angry with what I've found in this region. It's unspeakable. I don't know what the leaders are up to. Political, you know, this one, political camps, now DHO. Ezo nyingi. DHO abera ne camp jakola nayo mu district. But to what end? It is the person, the umuntu wa wansi, who is being affected. Why are you a DHO? Huh? Why? And I'm going to come for them.
DHO, for me, I'm guided by the law. I am guided by the law. I don't care what your political affiliation is, I will arrest you. The law will have to catch up with you. But people don't, because this one belongs to this group, you can't touch. I will touch you and we will take it on. We'll see what you'll tell me. So impunity, ebintu byonna sinza kugamba nti there's corruption, financial loss, everything is summed up as impunity in Busoga region. And let me tell you, this issue of poor supervision, I want the leaders abampuliriza bakimanye, they will be held accountable. They will be held accountable. Section 2 of the Anti-Corruption Act provides that a person commits the offense of corruption if he or she does not, among them, neglect of duty. If you do the following acts, they are listed, and among them is neglect of duty. If you do not supervise people you're supposed to supervise, it is neglect of duty. And we will charge you. We went to Mayuge Health Center for Steel. You find that a medical officer, no, they were not a medical officer, clinical officer, there were about 200 people that had lined up from as early as 6:30, okay? Yes. And we were there by 11 or midday. The medical, no, not the medical, the clinical officer had seen 3 people. From 1, 2, 3. 6:30 early morning. Okay, then I said, show me a book, because I want to think for your DHO, Bwanaja, if they have come to appraise you, agenda kufuna ekitabo, alabe what you have done. Yes, okay? So if people have come and registered, but how many have you done and what have you done? People enter, someone can enter, na kugamba kali fuluma. You know, you want to increase numbers, but I have to check a book to be able to see what medication have you given, what have you done. You know, there's nothing. So we have not been doing it, now we are going to wake up after how many years? Is that something that you should be taught? What are you doing? What did you study in medical school? So Andrew, yes, in summation, obusiifu bw'empisa, moral decadence, impunity in the Busoga region is unspeakable, and that one we shall not accept. Tukitunuulidde nga kiri ku bakulembeze obugayaavu mu mateeka gammwe ge mulina, mulina engeri gye mugenda okuyambamu okutereeza enkoloti eyeefaananiza nga bwe kiri. Of course, today we held a boardroom session and ebyensanze eyo binyiiziza, so I'm almost forgetting many other things. Of course, there's so much that we did today. We had the district leadership. We spent about 5 hours with the district leadership, Mayuge, bringing all these issues to their attention. Tubagambye. Then some of them, they can quit how amuntu wamansi we bamunyiga. The head regional office, Ginger, tried to allude to it. Or you're going and either you're asking for pension or you want to be paid at the district. And that lady I ordered for her arrest because we had already conducted investigations and the file was even ready. The lady in Mayuge. So what? She's a senior records officer. So now you know that everyone has a file at the district. Yes. So what she does, she plucks out information. She's the alpha and omega in that place. RDC, Yagambye, ye alpha and omega. People work in silos. If I am a PHO, a principal human resource officer, I am a demigod. If I am in procurement, I am a demigod. Who says? There is a cow. There is someone who heads that office, and we're going to empower the leaders, the technical wing that are in those offices. Then you see the politicians, because I must get this contract to this particular person, so it has to be, whether they do shoddy work or no shoddy work, it must be. That must stop. So we held a boardroom session, we discussed with them and brought these issues that we have found in the field to their attention, and I am happy that the leaders are willing to address them. I was happy with the RDC, who even said what we had seen is not even a quarter of how bad things are. He admitted things are so bad. So if there are such admissions from leaders, then you wonder what is the problem.
The problem are the people, the problem are the leaders who have been put in positions that they are not supposed to be. District Service Commission, the prices are known. If you're going to be a medical officer, if you want to be what, this is the price, is the price. But like my colleague said, also you the public have a role to play. Don't be complacent, because the different medical, the different health centers I've visited over the past year, the problem is the kind of people that are put there. They have paid. If you pay 5 million to get that job, what do you expect? Those people that put those people in those offices, their own relatives will die at the hands of those medical officers. Someone is not experienced and you give them a job because they are a relative, you want them to get money. Na wote babesiga bawa abantu bawe. Tebabatwala mu. Naye kati munange kati olanga COVID boyaja. Teri yali amanyi nti eri kusangawa. Kati if I collapse from here, am I going to be flown to Kampala? No. I'll go to a health center. Yes. So if I have not done my part when I still have the position to act, God will ensure in the way he acts. So kunte kamudwalireyo health center oyo muntu yampa sente nga agenda okunkwatako. Nene ekizibu ekirala kiri mu district ezenjawulo yengeri gye balonda mu service commission zino ezigaba emirimu mu district nti ziri political. Bakulembeze yasinga okuba kerere mu kalulu, yasinga omuteerawo akabega gwe baleeta ne bateeka ku service commission. Andrew, what is not political? My appointment is political. Am I not doing the right thing? You're doing it. So, if you are appointed, as long as you qualify, chikukakatako gwe ng'omuntu gwe bawadde omulimu, to know that this is bad and this is not, this is right. Am I going to tell you that someone who does not, many of these medical officers or clinical officers don't have papers? Are you aware? Yes. We do that every day. People in public service have fake papers. And you as a district chair, you know that the person does not have papers. Why don't you do the right thing? Why don't you do that? If you're going to appoint people and you tell me there is no law that forbids people to appoint a close relative, accepted. There is teriteka ligamba nti omuntu tawa mulimo their close relative. But do you think it is morally right for you, a district chair, then your wife is the PHO, then your son is the procurement officer, then your daughter is the CFO? Nenga no buyigirize tebalina. Let's assume nti balina nego olaba nti kituufu. Is it right? No. So what is bintu gabwe nkugambye nze empisa nze ndowooza it's the major problem. Naye kati abantu those that have failed to be tuned to the right morals that are accepted by society, we shall come in to help them to toe the right path. We will no longer accept the mediocrity of public servants. If you don't want to serve, get out of that office. Somebody else that is more competent should be in that office. Okay. Nga office ya IGG mulina nteekateeka ki, mulina plan ki zitwala bannayuganda mu maaso ku bino byonna bye mugenze nga mulambulula ebigenda mu maaso byosanze mu region ya Busoga muteesiteese mutya? Thank you, Andrew, and the listeners. Like we have always over the past have tried to engage the public. Citizen engagement is very important. Omuntu wa bulijjo tetwagala mugambe. And I want to thank the public, the general public. Where I have been, you know, it's the public that gives us information. My colleague just told you about the victimization. They give us this information, yes, and then you want to victimize people. That is wrong. And we are trying to engage the public. Be safe. Give us this information in confidence. Sometimes when they bring this information, katinga agenda nga wava nze kati nva mu office ya IGG mbawabidde kati nga mugamba IGG ya yogedde whistleblower naye nga you have blown your own whistle oba wandise baluwa bona bowolopa oba kopye nzemu. So nga whistleblower
oyina okuuma ku kyama kume chama so that you hold us accountable. Yes. Citizen engagement is very important. Mwababeera ne bana abantu era njaga kwebaza abantu be Mayuge, abantu be Bugiri, abantu be Idinda, mwebale nnyo otuweereza this information. That is the reason that I am here. Okay. Mutu supporters. The citizen must appreciate the impact of corruption, the effect of corruption on our society. It affects everyone. All of us are not safe because once the society has degenerated, there will be no service delivery wherever you want it across the globe. Of course across the country, whether in Kampala, whether in Jinja, corruption is going to affect all of us. So we still have an opportunity. We have a chance as citizens to redeem our country, to redeem our societies, if we all take part and say enough is enough. Nkoye mukowe kubanga corruption etumalawo. Then secondly, we are doing on spot checks. Back in the day, twali tuwandika nga tubagamba nti kati tugenda kujja tubacharire naye kati ebyo is in the think of the past. We just appear. Like I did not tell anyone that I would appear at Jinja Children's Hospital or in Mayuge or in Bugiri or in Kasada, wherever I've been. So we are now doing our work as inspectors and we appear. Then we also are encouraging alternative dispute resolutions. Engeri endala, what do we call that in Uganda? Okufunayo engeri endala eyok resolving conflicts. Because if you're not going to be paid, ACAO should have set up a desk, a unit within the office at the district where people go and their issues are resolved. A mini form of an IG office. So office no mugenda jitwala paka ku district level. Up to the district level. Okay. We have our regional head office. Yes. We have a regional office, but even every district there should be a unit or an inspectorate unit which handles inspectorate issues of conflict. There are things, Andrew, that ebino kubeerawo in any society awali abantu wajja kubeerawo conflict. We cannot agree, all of us. Yes, so true. How do we solve that conflict? If you don't solve the conflict, then it grows, it becomes, and it affects service delivery. If you come to office, the PHO is not talking to the CFO. Yes. But these people need each other, or not talking to the procurement guy, or the political wing is fighting with the technical wing. Then what happens? So these things of conflicts must be solved